Hello, GATE aspirants. Welcome back to my channel, Great Way to GATE. Hope you're all doing fine. ఈ రోజు మనం voltage division rule, current division rule and star delta conversion గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. Let's get into the topic then. Right. First, voltage division rule. Voltage division rule లో మనం ఒక voltage source and two impedances ని series లో కనెక్ట్ అయి తీసుకుందాం. అప్పుడు సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండిటికి వెళ్ళే కరెంట్ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఇంపిడెన్స్ దగ్గర వచ్చే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V1 is equals to I times of Z1. This is from Ohm's law, right? సో V2 కూడా అలానే I times of Z2 వస్తుంది. If I apply KVL for this, ఏమవుతుంది? ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ వెళ్తుంది కాబట్టి V minus of positive to negative, so minus V1, positive to negative again minus V2, together is equals to what? 0, right? And from the previous equations, V1 ఏంటి? IZ1, V2 ఏంటి? IZ2. Therefore, V minus IZ1 minus IZ2 is equals to 0. Therefore, V is equals to IZ1 plus IZ2. Since I is common in both the terms, I ni common తీసుకుంటే I of Z1 plus Z2. Therefore, I is equals to V over Z1 plus Z2, right? Yes. మనకి కరెంట్ వచ్చింది, బట్ మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ? వోల్టేజెస్. Therefore, మనకున్న ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్స్ వల్ల V1 ఏమవుతుంది మనకి? V1 is equals to I times of Z1 అంటే I మనకి V over Z1 plus Z2 times of Z1, which is gonna be VZ1 over Z1 plus Z2. అలానే V2 ఏమవుతుంది మనకి? VZ1 over Z1 plus Z2. Is that clear? Yes. I think it's not visible. Let me rewrite it again. V2 వచ్చేసి VZ2 over Z1 plus Z2, right? So let's conclude it. Voltage division rule వల్ల ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ ఇంపిడెన్సెస్ సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క వోల్టేజెస్ ఆర్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి వోల్టేజ్ సోర్స్ యొక్క వోల్టేజ్, లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ Vs. So Vs times of impedance of that particular element which you're talking about over total impedance. Clear? Which can also be written as Vs times of impedance of element Ze over total impedance. Right? Clear? Yes. ఇప్పుడు మనం రెసిస్టెన్స్ ని సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో మనము తీసుకున్న వోల్టేజ్ సోర్స్ Vs, ఇంపిడెన్స్ వచ్చేసి సిన్స్ ఇట్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్ R1 అండ్ R2 మాత్రమే ఉంటుంది. సో మనకి ఇప్పుడు వచ్చే V1 ఏమవుతుంది? వోల్టేజ్ అక్రాస్ R1 వచ్చేసి Vs times of R1 over R1 plus
R2 because total impedance ఏంటి? Total resistance R is equals to R1 plus R2 కాబట్టి over R1 plus R2, right? అలానే V2 ఏమవుతుంది? Vs times of R2 over total resistance R1 plus R2. Clear? Right. Next. So V2 is basically voltage across R2. Right? Next. ఇక్కడ కూడా మనం ఇప్పుడు ఇంపిడెన్స్ గురించి ఇంపిడెన్సెస్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు చూద్దాం. విఎస్ అనేది వోల్టేజ్ సోర్స్, L1 అండ్ L2. ఇప్పుడు ఇంపిడెన్స్ Z1 ఏమవుతుంది? సిన్స్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇండక్టర్, మనకి ఇండక్టర్స్ ని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి ఇండక్టర్ యొక్క ఇంపిడెన్స్ ఏమవుతుంది? jωL1. అలానే Z2 ఏమవుతుంది మనకి? jωL2, రైట్? ఈ రెండు ఇండక్టర్స్ ఎలా కనెక్ట్ ఉన్నాయి? సిరీస్ లో కనెక్ట్ ఉన్నాయి. సో Z ఏమవుతుంది? Z1 plus Z2, that is jωL1 plus jωL2. Therefore V1 వచ్చేసి ఏమవుతుంది? V1 is Vs Z1 over Z1 plus Z2, which is gonna be Vs jωL1 over jωL1 plus jωL2. Jω అనేది common in the denominator, so taking it common, Vs jωL1 over jω of L1 plus L2. jω cancel అయిపోతే Vs L1 over L1 plus L2. In the similar way V2 ఏమొస్తుంది మనకి? Vs L2 over L1 plus L2. Clear? Right. Now let's talk about the voltage division rule in case of capacitor. మనం ఇప్పుడు ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ Vs అండ్ 2 కెపాసిటర్స్ C1 అండ్ C2 ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. వాటి యొక్క పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ V1 అండ్ V2 గా చూద్దాం, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం Vs, C1 అండ్ C2 కెపాసిటర్ కాబట్టి దాని యొక్క ఇంపిడెన్స్ ఏమవుతుంది? 1 over jωC1. అలానే Z2 ఏమవుతుంది? 1 over jωC2 అవుతుంది, రైట్? ఎస్. సో ఇప్పుడు మనకి Z1 Z2 వచ్చింది. సో V1 ఏమవుతుంది? Vs Z1 over Z1 plus Z2. Therefore it is gonna be Vs times of 1 over jωC1 over 1 over jωC1 plus 1 over jωC2, right? Taking 1 over jωC1 common in the denominator, we'll be left with Vs times of 1 over C1 times of 1 over j omega over 1 over j omega times of 1 over C1 plus 1 over C2. 1 over j omega, 1 over j omega gets cancelled, right? Vs over C1 over 1 over C1 plus 1 over C2. This is gonna be Vs over C1 over C1 plus C2 over C1 C2. If we rearrange everything, it will be simplified to Vs C2 over C1 plus C2. This is for V1, right? Yes. In the similar way, మనకి V2 రాయాలి అనుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు మనకి V2 is equals to Vs C1 over C1 plus C2. Clear? So V1 వచ్చేసి Vs C2 over C1 plus C2. Clear? Yes. ఇప్పుడు మనం కరెంట్ డివిజన్ రూల్ గురించి చూద్దాం. సో మనకి ఒక కరెంట్ సోర్స్ అండ్ 2 ఇంపిడెన్సెస్ ఇన్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి, రైట్? సో 2 ఇంపిడెన్సెస్ ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? కాన్స్టెంట్. లెట్స్ టేక్ ఇట్ టు బి యాజ్ V, రైట్?
అండ్ కరెంట్ ఐ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇంపెడెన్స్ ద్వారా నేను I1 అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకుంటున్నా. అండ్ సెకండ్ ఇంపెడెన్స్ లోకి I2 అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకుంటున్నా. సో మనకి ఫస్ట్ ఇంపెడెన్స్ నుంచి V is equals to ఏమవుతుంది? I1 times of Z from Ohm's law. సెకండ్ ఇంపెడెన్స్ నుంచి I2 times of Z2 వస్తుంది. Therefore, I1 ఏమని రాయొచ్చు? V over Z1. I2 ఏమని రాయొచ్చు? V over Z2. Right? Now, ఇప్పుడు మనం KCL కనుక అప్లై చేస్తే ఏమని తెలుసు? ఈ నోడ్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆ నోడ్ ద్వారా వచ్చే కరెంట్స్ యొక్క సమ్ 0. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద నోడ్. సో పాజిటివ్ I. These two are going out of the nodes. That is minus I1 minus I2 is equals to 0. From this I is equals to I1 plus I2. I is equals to V over Z1 plus V over Z2. Right? Taking V common, we'll be left with I is equals to V of 1 over Z1 plus 1 over Z2. Right? V is equals to, if we simplify everything, I Z1 Z2 over Z1 plus Z2. Right? Yes. సో V అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం I1 I2 గనక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే I1 ఏంటి? V over Z1. మనకి V ఏమొచ్చింది? I times I Z1 Z2 over Z1 plus Z2 divided by Z1. Therefore Z1 Z1 gets cancelled. We'll be left with I Z2 over Z1 plus Z2. In the similar way, I2 వచ్చేసి V over Z2 అవుతుంది. V వచ్చేసి I Z1 Z2 over Z1 plus Z2 divided by Z2. Z2 gets cancelled. We'll be left with I Z1 over Z1 plus Z2. Right? Right. సో ఇప్పుడు మనం ఇన్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ చూద్దాం. మనకు ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఉంది. R1 నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ I1 అనుకుంటున్నా. R2 నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ I2 అనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు మనకి I1 ఏమవుతుంది? అకార్డింగ్ టు ద కరెంట్ డివిజన్ రూల్, I1 is I times of Z2 over Z1 plus Z2. అంటే మనకి ఏంటి? I times of R2 over R1 plus R2. In the similar way, I2 వచ్చేసి I Z1 over Z1 plus Z2, which is gonna be I R1 over R1 plus R2. Clear? Right. Now let's get into current division rule in case of inductor. So I అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇంటూ ద ఇండక్టర్ 1 I1 అనుకుంటే ఇంటూ ద ఇండక్టర్ 2 I2. ఇప్పుడు Z1 ఏమవుతుంది? J omega L1. Z2 ఏమవుతుంది? J omega L2. From the current division rule మనకి ఏమని తెలుసు? I1 is equals to I times of Z2 over Z1 plus Z2. So this is gonna be I times of J omega L2 over J omega L1 plus J omega L2. J omega గనక కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేస్తే I L2 over L1 plus L2 అవుతుంది. In the similar way, I2 ఏమవుతుంది? I L1 over L1 plus L2 అవుతుంది. Clear? Now, current division rule in case of capacitor. I అనే కరెంట్ సోర్స్, I1 అనే కరెంట్ C1 అనే కెపాసిటర్ నుంచి ఫ్లో అయితే I2 అనే కరెంట్ C2 నుంచి ఫ్లో అవుతుంది అనుకున్నాం. రైట్? వీటి యొక్క పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ VA ఉంటాయి. ఫ్రమ్ కరెంట్ ఇప్పుడు Z1 ఏమవుతుంది మనకి? 1 ohm over J omega C1. Z2 ఏమవుతుంది? 1 over J omega C2 అవుతుంది. మన కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ద్వారా I1 is I times of Z2 over Z1 plus 2, right? Which is gonna be
I times of 1 over j omega c2 over 1 over j omega c1 plus 1 over j omega c2. క్లియర్? ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? I c1 over c1 plus c2 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ I1. ఇన్ ద సిమిలర్ వే I2 ఏమవుతుంది మనకి? I c2 over c1 plus c2 అవుతుంది. I hope voltage division rule and current division rule క్లియర్ గా ఉంది అనుకుంటున్నాను. Let's get into star delta conversion or transformation. రైట్. సో మనకు ఒక డెల్టా టైప్ లో మనకి 3 రెసిస్టర్స్ ఆర్ఏ, ఆర్బి అండ్ ఆర్సిని కనెక్ట్ చేసి ఉంచాం. దాన్ని మనం స్టార్ షేప్ లో ఉండే రెసిస్టర్స్ R1, R2, R3 గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ కన్వర్షన్ లో మనకేంటి నోన్ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి? ఆర్ఏ, ఆర్బి అండ్ ఆర్సి ఆర్ ద నోన్ వాల్యూస్, రైట్? దీన్ని మనం స్టార్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇన్ కేస్ మనకి R1 కావాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆర్ఏ, ఆర్బి, ఆర్సి నుంచి R1, R2, R3. సో R1 అనే నోడ్ కి ఈ 2 నోడ్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యే రెసిస్టర్స్ ఏంటి? ఆర్ఏ అండ్ ఆర్సి. సో ఫస్ట్ వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్, that is RA, RC over the total resistors, that is RA plus RB plus RC. Clear? In the similar way R2 ఏమవుతుంది? R2 కి కనెక్ట్ అయ్యే రెసిస్టర్స్ ఏమిటివి? RA and RB. Therefore RA, RB over RA plus RB plus RC అవుతుంది. In the similar way R3 వచ్చేసి 1 second. R3 వచ్చేసి RBRC over RA plus RB plus RC. Is that clear? Yes. Now let's get into star delta conversion. మనకి ఇప్పుడు స్టార్ ఇచ్చారు, దాన్ని మనం డెల్టాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. స్టార్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి నోన్ వాల్యూస్ ఏంటి? R1, R2 అండ్ R3, రైట్? మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? డెల్టా లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి. డెల్టాకి వచ్చేసి ఏమేమి రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి? RA, RB అండ్ RC. ఇప్పుడు మనం ఇన్ కేస్ RA కావాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి? డినామినేటర్స్ ఆర్ ఆల్ సేమ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టార్ టు డెల్టా న్యూమరేటర్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. ఏంటి? ప్రోడక్ట్, సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 రెసిస్టర్స్ అంటే R1, R2 ప్లస్ R2, R3 ప్లస్ R3, R1 ఓవర్. ఇప్పుడు RA ఏ 2 రెసిస్టర్స్ మధ్యలో కనెక్ట్ అయింది? R1 అండ్ R2. ఆ 2 కాకుండా దానికి ఉండే ఆపోజిట్ రెసిస్టర్ R3 తోటి డివైడ్ చేద్దాం. క్లియర్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ RB ఏమవుతుంది? సిమిలర్ వే R1, R2, R2, R3 ప్లస్ R3, R1 న్యూమరేటర్ సేమ్. RB ఏ 2 మధ్యలో కనెక్ట్ అయింది? R1, R3 కి కనెక్ట్ అయింది, దాని ఆపోజిట్ R2. సో డివైడింగ్ ఇట్ విత్ R2. క్లియర్? నెక్స్ట్ RC R1, R2 ప్లస్ R2, R3 ప్లస్ R3, R1 ఓవర్ దాని యొక్క ఆపోజిట్ రెసిస్టర్ RC కి R1. సో డివైడింగ్ ఇట్ విత్ R1. క్లియర్? Yes. I hope star delta transformation is also clear. Now let's get into ideal voltage and ideal source. So ideal voltage అంటే మనం ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకున్నాం V. సో ఎటువంటి లాస్ లేకుండా మనం ఒక టెర్మినల్ వోల్టేజ్ V కనుక కన్సిడర్ చేస్తే ఆ V ఏమవుతుంది? ఏదైతే సోర్స్ వోల్టేజ్ తీసుకున్నామో అదే సోర్స్ వోల్టేజ్ మనకి వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఎస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కరెంట్ సోర్స్ ఏమవుతుంది? టెర్మినల్ దగ్గర కరెంట్ కనుక కన్సిడర్ చేస్తే సోర్స్ యొక్క కరెంట్ ఏదైతే ఉందో
అదే కరెంట్ ఇక్కడ కూడా ఫ్లో అవుతుంది. దేర్‌ఫోర్ ఇక్కడ ఏమని చెప్పొచ్చు? మనం టెర్మినల్ వోల్టేజ్ V కన్సిడర్ చేసుకుంటే V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వోల్టేజ్ సోర్స్ Vs. అదే ఇక్కడ కరెంట్ ఏమవుతుంది? I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Is. దీని యొక్క గ్రాఫికల్‌గా రిప్రజెంట్ చేస్తే మనం V వర్సెస్ I తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. Vs అనే ప్లేస్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. ఇన్ ద సిమిలర్ వే I ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇన్ ద సిమిలర్ వే I వర్సెస్ V గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి కరెంట్ సోర్స్ I నుంచి టెర్మినల్ కరెంట్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ Is అని. వోల్టేజ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ కి ఏంటి అంటే మనకు ఒక రెసిస్టర్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ రెసిస్టర్ అండ్ మనకి అది రెసిస్ట్ చేస్తుంది. అంటే దెర్ ఇస్ ఎ లాస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇప్పుడు టెర్మినల్ వోల్టేజ్ గనక మనం V తీసుకుంటే ఇప్పుడు మన టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అకార్డింగ్ టు కరెంట్ వచ్చేసి I అనుకుంటే అకార్డింగ్ టు KVL V is equals to what? Vs minus IRs. Right? In a similar way, ఇక్కడ కనుక మనం కరెంట్ I of t అనుకుంటే ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ I1 అండ్ I1 అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏంటి మనకి టెర్మినల్ కరెంట్ I వచ్చేసి మనకి సోర్స్ కరెంట్ Is మైనస్ V over Rs. Clear? So which can also be written as V is equals to minus IRs plus Vs. ఇక్కడ I is equals to minus V over Rs plus Is. ఈ రెండింటిని గ్రాఫికల్ గా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తే V వర్సెస్ I గ్రాఫ్ లో V of t వర్సెస్ I of t గ్రాఫ్ లో ఏమవుతుంది మనకి a straight line going downwards. ఇప్పుడు మనకి దీని స్లోప్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ y is equals to mx plus c. కాబట్టి m ఏమవుతుంది మనకి మైనస్ rs. స్లోప్ మైనస్ rs. రైట్? ఇన్ ద సిమిలర్ వే దీనికి గనక గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే I of t వర్సెస్ V of t గ్రాఫ్ కనుక రాసుకుంటే it starts from Vs and it starts from Is here and goes down to 0. దీని యొక్క స్లోప్ ఏమవుతుంది? -1 over Rs. Clear? I hope the concepts are clear. We discussed about voltage division rule, current division rule, star delta transformation, and ideal and practical voltage source. Practical voltage and current sources గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. In case if you have any doubts, please comment down below. I'll reply them. If you like my content, please do like, share and subscribe. Thank you. Have a good day. Bye-bye.